ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ මේ 2022 වර්ෂයේ කටින වැඩසටහනේ මූලාරම්භක ප්‍රථම වැඩසටහනට සමා වෙන්න අපේ යම් මේ තාක්ෂණික දෝෂයක් තිබුණා ඒක හින්දා වැඩසටහන පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වුණා ඒකට ඔබෙන් කාගෙත් සමාව දිනවා ඒ කියන්නේ අනිත්‍යතාවය තමයි අපිට මේකෙන් සිහි වෙන්නේ ඕනම වැඩසටහනක තාක්ෂණිකයක් සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒකේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා හොඳයි අද මේ ඊටාම වැදගත් වැඩසටහන අපි කවුරුත් දැන් දන්නවා අපේ මෙවර කටින උත්සවය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සහභාගීත්වය මේ දායකත්වයේ දරන්නේ දොස්තර නන්දා මැතිතුමා සහ මැතිනිය ස්වර්ණා මැතිනිය සහ එම පවුලේ සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන් එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. ඒ අයට අපි බොහෝම කාරුණික කෘතඥපූර්වක ස්තුතියක් පුද කරනවා. එතකොට මම වැඩි දුරට මොනවත් කටයුතු කියන්නේ නැතුව අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්න මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න සුපුරුදු පරිදි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා හාමුදුරනේ අපි ඒ ටික කෙලින්ම මම හාමුදුරන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නයි කියලා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම නමෝ බුද්ධාය. Good evening all. Very warm welcome to our special Dhamma programs, especially during this period of Vassana, spiritual rains retreat season. The monks and the community, Buddhist community, observing they are the most sacred period called Vassana season in this year 2022. So it start on the full moon day in the month of July, we call Asala full moon day. And it lasts till the Vap full moon day. So we marks the 3 months of retreat on the Vap full moon day. So it's a very rare opportunity for the community to take the leading principal sponsorship of this program, which comes once a year. This year, the main sponsorship is being taken by Dr. Nanda de Silva and also Mrs. Swarna de Silva, together with the family, friends, and also the members of the Buddhist Center. It is a huge blessing for someone to take that responsibility and look after the welfare of the monks during that 3 months period of time. If someone take the initiatives to support for a spiritual community, at least 1 hour or a 1 day, above all, even 3-4 months, which is a huge meritorious activity. So during this 3 months period, every week, we make a common program for the people to come together and to engage in the Dhamma discussions, Vandana, Pirit, Set Pirit chanting, Bodhi Puja, and so many things. And it is more we engage ourselves on those activities, it becomes more powerful Vassana period. So this year we are doing this special program. Every Sunday evening, we encourage you to participate on that weekly programs. You can sponsor one of these programs, weekly programs. And if you would like to sponsor one of these programs, please let the Vihara know so that you can reserve that opportunity.
Today, our program is being sponsored very kindly by Dr. Nanda de Silva and also Mrs. Swarna de Silva. They would like to think of all their parents, grandparents, sisters and brothers, beloved son who is no longer here. Those are departed. They would like to think of them and transfer the merits into their good name. And also may this be a great blessing for the good health, protection and success of all their spiritual activities and future endeavors for the practice of the Buddha Dhamma. Especially they are in a pilgrimage like special trip to Sri Lanka at this occasion, and may all their spiritual aspirations be fulfilled. May they find all the protection, good health, may no harm, difficulties come to their life, and have these blessings to find the best of health and all the success in their lives. Also, the members of their family, friends and everyone, may they equally benefit from this. So now we will observe the 5 precepts, and then we will have a Sinhala Dhamma sermon, and then we will have an English Dhamma sermon. Then we will have few minutes to discuss the teachings of the Buddha. Then after sharing the merits, Punyanumodana, we will conclude the program for the day. For now, to observe the 5 precepts, we very respectfully invite our most venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamudro to administer the 5 precepts. To observe the 5 precepts, please say Namo Tassa 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi sanghang saranang gacchami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchāchāra veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchāchāra veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramera majjapamādaṭṭāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapamadaṭṭhāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha and the objects of veneration. So let us join together for a few minutes to pay our homage.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛෙතං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානි සුපාතිත්තිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු ගාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon. That would take about 20 minutes. During that time, those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation. After that, we will continue our program in English. මේ වෙලාවේදී වස් කාලය පුරා සෑම ඉරිදා දිනකම විශේෂ දහම් වැඩසටහනක් අපි පවත්වනු ලබනවා. සියලුම දායක පින්වතුන්ට යහපත පිණිස ආශිර්වාද පිණිස විශේෂයෙන් අද දවසට නියමිත
සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අති ගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්වල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. අස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස අනුජානාමි භික්ඛවේ වස්සානේ වස්සිතුං උපගන්තුං. මූලාසනයේ වැඩ සිටින මෙල්ටන් කින්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේහි විහාරාධිපති මනෝවිද්‍යා උපදේශක ශාස්ත්‍රපති අති ගෞරවනීය අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී එම විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතියෙහි මූලික කාරකව කටයුතු සිද්ධ කරන ආචාර්ය අජිත් මහත්මයා ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මූලික හැඳින්වීමේදී අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මෙම පින්කම් මාලාව පිළිබඳවත් අද සිට පටන් ගන්න මෙම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳවත් මූලික හැඳින්වීම සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. මෙම පින්කම් මාලාව ආරම්භය පහුගිය දිනක විහාරස්ථානයේදී මේ පින්කමෙහි මූලික කාරක දායක වශයෙන් කටයුතු කරන නන්ද දොස්තර මහත්මයාත් ස්වර්ණා මහත්මිය ප්‍රදානව එම පවුලේ සියලු දෙනාමත් දායක පිරිනතුනොත් විහාරස්ථානයේදී ආරම්භය සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද දවසේ මා බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙම පින්කමේ ආරම්භක අවස්ථාව ඉදිරියේදී සිංහල ධර්ම දේශනාව තුළින් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද සූත්‍ර කිහිපයක් ආශ්‍රය කරගෙන ඒ ධර්ම දේශනාවන් පැවැත්වීමට විහාරාධිපතින් වහන්සේගේ අවසර ලැබිලා තියෙන වෙලාවක්. අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ කටයුතු වලට මේ පින්කම් පිළිබඳවත් ඒ වගේම මෙහිදී සිද්ධ වන කාර්යයන් පිළිබඳවත් කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉන්දියානු සමාජය තමයි අපේ මාතෘකා මේ සියල්ලටම මූලික කාරක මහද්වීපය වන්නේ. සාමාන්‍ය පිළිගැනීම වෙන්නේ ඉන්දියාවට මිනිස්සු ආවයි කියලා පිළිගන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 දී. ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 කියලා කියන්නේ මීට අවුරුදු 3500කට කලින්. එහෙම කියන්නේ මිනිස්සු පිළිබඳවත් මිනිස්සු කතා කරන භාෂාවන් පිළිබඳවත් පරීක්ෂණ පුරාවිද්‍යාත්මක සහ වාක් විද්‍යාත්මක කියන මේ අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ පරීක්ෂණ කරලා. ඉතින් මෙහෙම ආපු ආර්ය වැසියන් ඉන්දියාවේ වර්තමාන ඇෆ්ගනිස්තානය, පාකිස්තානය සහ පංජාබ් ප්‍රදේශයේ මූලික ප්‍රධාන වශයෙන් පදිංචි වුණා. ඉතින් මෙහෙම පදිංචි වෙලා ඒ ගත වෙන කාලය තුලදී මේ මිනිස්සුන්ට බලපාපු විවිධ ස්වභාව ධර්මයේ වස්තුන් වලට මිනිස්සුන්ට මුහුණ දෙන්න වුණා මුල් ආර්ය වැසියන්ට. ඒ අනුව එම වැසියන් තමන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ ස්වභාවික වස්තුන් දේවත්වයලා සැලකුවා. සරලව කිව්වොත් ඉර හඳ, ඒ වගේම වෘක්ෂලතා, ගංගා ජලය, හඳ, සූර්ය, හිරු එළිය මේ වගේ ස්වාභාවික වස්තුන් දේවත්වයලා සලකලා සාමාන්‍ය විදියට මිනිස්සු කටයුතු සිද්ධ කරා. දෙවෙනුව මේ සම්ප්‍රදායට කියනවා ඇත්තටම බහුදේවවාදී සංකල්පය කියලා. මම ඊටාම කෙටියෙන් මේ කරුණු සිහිපත් කරනවා. ඒක දේවවාදී සංකල්පයෙන් පස්සේ බහුදේවවාදී සංකල්පය බොහෝ දෙවියන් ඇදහිීමේ සංකල්පයේ මුලින් තිබෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ සංකල්පය ඒක දේවවාදී බවට පත් වෙනවා. එක් දෙවියෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඒකට ඉන්දියානු ආගමික ඉතිහාසය තුල කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ ආගම කියලා. ඒක දේවවාදය. ඒක දේවවාදය තුල තමයි මුලින් ඒක දේවවාදය තුල සිටපු හැඟීම විස්තර කිරීම ඉගැන්වීම අවිහිංසාවාදී සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ මහා බ්‍රාහ්මණ පිළිබඳ විශ්වාසය. මහා බ්‍රාහ්මණ මේ ලෝකෙම ඇව්වා කියන විශ්වාසය. वर्ष वलिන් කිව්වොතින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 ඉඳලා 1000 විතර වෙනකන් බහුදේවවාදී සංකල්පයත් 1000 සිට 700 විතර වෙනකන් 600 විතර වෙනකන් සහ ඊට පස්සෙත් ඒක දේවවාදී සංකල්පය තියෙනවා මහා බ්‍රාහ්මණ සංකල්පය තියෙනවා එක් දෙවියෙක් මේ ලෝකේ පාලනය කරනවා කියන විශ්වාසය ඊට පස්සේ තමයි එහෙම දෙවියෙක් නැත කියන සංකල්පය මත සමහර ආගමික ශාස්ත්‍රවරු අදේවවාදය ඉදිරිපත් කරන්නේ. අදේවවාදය තුල තමයි උපනිෂද් බ්‍රාහ්මණ ආරණ්‍යක සහ බුදුදහම කියන මේ නව ආගමික චින්තාවන් ඉස්සරහට එන්නේ. මේ නව ආගමික චින්තාවන් සියල්ලෙහිම මූලික ලක්ෂණය තමයි අවිහිංසාවාදය. බ්‍රාහ්මනාගමේ තිබිච්ච මූලික සංකල්පවල එකක් තමයි බරපතල එකක් තමයි හිංසාවාදය. මොකද යාග කරනවා. ඒවට කියනවා අශ්වමේධ යාගය. උදාහරණයක් ඇටියට අශ්වයන් මරලා දෙවියන් සතුටු කිරීම. නවාගමික චින්තාවල තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි අවිහිංසාවාදය. හිංසා කිරීමෙන් තොරයි. මේකට ජෛනාගම, බුද්ධාගම සහ උපනිෂද් දර්ශනයේ ඉන්න මුනිවරු මේ සඳහා කටයුතු සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපේ මාතෘකාව වස් කාලය. මේ ආගමික වස් කාලයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි වස් කාලය කියලා කියන්නේ වර්ෂා කාලය. වර්ෂා කාලයට පදනම් වෙන්නේ අර මුලින් කීව ආගමික නව සම්ප්‍රදායේ තිබෙන ආගමික චින්තාවේ අවිහිංසාවාදී සංකල්පය. ඔන්න ඔතන තමයි මේ පින්කමේ මේ කටයුත්ත පටන් ගන්නෙ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉන්දියාවේ හේමන්ත වස්සාන ගිම්මාන කියලා ඍතු තුනක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඒකෙදි මේ වස්සාන කාලේ ආගමික සම්ප්‍රදායේ ඉන්න අය විශේෂයෙන්ම නිගණ්ඨ ශාසනයේ ඉන්න අය අවිහිංසාවාදී පරම අවිහිංසාවාදී ගරු කළා. පරම අවිහිංසාවාදී. ඒ කියන්නේ එයාලා දැනගෙන හිටියා ජලයේ ජීවීන් ඉන්න බව. එයාලා දැනගෙන හිටියා වාතයේ ජීවීන් ඉන්න බව. ඒ වගේම ඒ අය විශ්වාස කරා තනකොළ වලට, ගස් වලට, ගල් වලට ජීවයක් පණක් තියෙනවා කියලා එයා තර්ක කරා. මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ ඇතිවෙච්ච මේ ප්‍රවණතාවය සමාජ සම්මතය අවිහිංසාවාදී සංකල්පයට පසු කාලීන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයොත් සව්වොත්ටත් අනුගත වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වර්ෂා කාලේ කලින් බුදුහාමුදුරු අනුදැන වදාරලා තිබ්බේ බහුජන හිතාය චරත භික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. බුදුහාමුදුරන්ගේ පළවෙනි අවවාදය පංචවග්ගීය භික්ෂූන්ට චරත හැසිරෙව් භික්ඛවේ මහණෙනි බහුජන හිතාය බොහෝ දෙනාගේ හිතසුව පිණිස ඇවිදින්න කියන නිර්වචනය අවවාදයේ තියෙන්නේ. ඉතින් වස් කාලෙදිත් උන්වහන්සේලා ඇවිද්දා ධර්ම දේශනා කළා විවිධ විදිහේ කටයුතු සිද්ධ කළා. හැබැයි සමාජ සම්මතයේ තිබුණේ ආගමික තාපසවරු ශාස්ත්‍රවරු මේ වර්ෂා කාලේදී එන කෘමීන් සත්තු විවිධ විදිහේ ජීවීන් පරිසරයට පැමිණෙනෝ මුදා හැරෙනෝ ඒ වගේම මේ අවුරුදු 2600කට කලින් තිබිච්ච ඉන්දියානු පරිසරයේ හැම පරිසරයකම අඩු පහසුකම් තියෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇඳගත්ත පොරවගත්ත හැඳුම් පැළඳුම් උනත් යම්ම කිසි වැස්සට තෙමුනහම හීතල ඇති වුනහම අපිලිවෙලක් මතුවෙන්නේ නැති. ඒ නිසා කියනවනේ ඒක තන බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවනේ භික්ෂුවට අපසන්නානං වා පසාදාය අපහැදින උන්ගේ ප්‍රසාදය ඇති වෙන්නත්.
අපහැදිනුන්ගේ ප්‍රසාදය ඇති වෙන්නත් පසන්නානං බියෝ භාවය පැහැදිනුන්ගේ වඩා පැහැදීමට කටයුතු කරන්න කියලා. එතන මේ බාහිර පෙනුමත් කෙනෙකුගේ ශ්‍රව්වෙකුගේ වැදගත් බව මේකෙන් පේනවා. ඒ අනුව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වස්සානේ වස්සිතුම්. ඒ වගේම මෙතන තවත් සමාජ සම්මතයක් ඒකම අදාළ කොටසක් තමයි මේ සාමාන්‍ය ප්‍රජාව මිනිස්සු චෝදනා කරා හාමුදුරුවරුන්ට නිගණ්ඨ ශාස්ත්‍රවරයාගේ සව්වෝ ඒ ආගම අදහන ප්‍රජාව සාදුන් වස්ස කාලේ එක තැනකට වෙලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය වඩා වර්ධනය කරනවා. හැබැයි බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ එහෙම නැහැ තැනතන අපිලි වලට ඇවිදිනවා කියලා. මේ චෝදනාව ආවහම බුදුහාමුදුරුවෝගේ දර්ශනයේ තියෙන ඊටාම වැදගත් ලක්ෂණයක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුම්කන් දෙන ශ්‍රාවක ශාස්ත්‍රවරේ. බුදුහාමුදුරන් කල්පනා කළා මේ සමාජ සම්මතය ඉක්මවා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සමාජ සම්මතයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂූන්ට අනුදැනව දාලා අනුජානාමි නියම කරනවා. භික්කවේ මහණෙනි වස්සානේ වස් කාලේ වස්සානේ වස්සිතුම් වස්වසලා එක තැනකට වෙලා උපගන්තුන් සිටින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට අනුදැනව දාලා නියම කරා. විනය ප්‍රඥප්තියක් පැනවුවා. ඇත්ත වශයෙන් මේ 2000 ගණක් අවුරුදු මේ නියමයයි මේ විනය ශික්ෂාපදයයි භික්ෂුන් වහන්සේලා අනුගමනය කරන්නේ. මේකේ තියෙන තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මෙය හුදෙක්ම පුද්ගල බද්ධ කාරණාවක්. මේ තනියෙන් සමාදන් වෙන්නේ. තමන්ට පොරොන්දු වෙන්නේ. මම මෙම කාලය තුලදී මෙම ස්ථානයේ හෝ මෙම ආරණ්‍ය සේනාසනයේ මෙම ගල් ලෙනෙහි මෙම ගහ යට හෝ මෙම ප්‍රදේශයේහි වස්වසනවා කියන සම්ප්‍රදාය. මේ කාලයේදී තනිකරම මූලිකවම සිද්ධ කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව වඩා වර්ධනය කරගන්න එක. භාවනා කරන එක. ඒ වගේම එයා සම්බන්ධ විනය නීති රාශියක් ඔය මේ කටින චීවරය ඒ වගේම වස්කාන සමය පිළිබඳව මූලාශ්‍රවල කරුණු සඳහන් වෙනවා. ඒ කරුණු වලින් අපට පේන්නේ මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙලා තින්නේ භික්ෂුවගේ ඒකායන බලාපොරොත්තු වන නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම අවසාන බලාපොරොත්තුවට ලං කර ගැනීම. මොකද බුද්ධ ආගමේ උගන්වන වැදගත්ම දේ තමයි සතිය. සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. දැන් වස් කාලේ තියෙන මේ පින්නතුන් දන්නෝ පන්සල්වල දැන්වීමක් අලවල තියෙනවා ප්‍රවේශවන ස්ථානයේ මෙම වස් කාලයයි කියලා. ඒ පිට වෙන අවස්ථාවේදී සතිකරණයෙන් යනවා මම මේ ස්ථානයෙන් නික්මිලා යනවා. දවස් 7කට කලින් මම මේ ස්ථානෙට එනවයි කියන මානසික චේතනාවෙන් පිට වෙනවා සතිය. අත වශයෙන් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත කරන විදිය බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්වයංක්‍රීයව තමයි අපේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. උදෑසන නැගිටීමේ සිට නිින්දට යාම දක්වා සියලු කටයුතු අපි පුරුදු වීම නිසා අපි උදෑසන දත් මැදීමේ සිට මම දත් මදිනවා කියන චේතනාවෙන් සතියෙන් කටයුතු කරනවට වඩා අපි ස්වයංක්‍රීයව මේ දේවල් වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. අපි කෑම කන අවස්ථාවේදී අපි කෑම කනවද කියන එක ඒක ස්වයංක්‍රීයව තමයි ගොඩක් දුරට සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් මේ උපදේශනය වෙන්නේ ඒ සිහියෙන් සතිමත් භවෙන් සිද්ධ කරන්න කියන එක වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි මේ තුලින් අත් වශයෙන් ගොඩක් දුරට මානසික අභ්‍යාසයක් මේ මොහොතේ ජීවත් වීම තමයි වස් කාලේදී භික්ෂුව සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවිහිංසාවාදී මත පදනම් වෙච්ච මේ කාරණය අනාදිමත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ බෞද්ධ භික්ෂූන් බෞද්ධ ප්‍රජාව සෑම ගමකම නියම් ගමකම විහාරස්ථානවල අවුරුද්දකට එක වතාවක් පමණක් සිද්ධ වෙන
පින්දහම් සිද්ධ කරගන්න දෙපැත්තෙම අය එකට එකතු වෙලා දෙපැත්තෙම වස් ආරාධනා කරනෝ උපස්ථාන කරනෝ සිව්පසයෙන් චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලානප්‍රත්‍ය කියන මේ චතුර්විධ ආකාරයෙන් භික්ෂුවට උපස්ථාන කරනෝ ඒ පවත්වාගෙන යන ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය සංවර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම භික්ෂුව ඒ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ඒ දෙපැත්තම සාර්ථකභාවයටපත් වුණාම මහත්ඵල මහානිසංසදායක පින්කම් සිද්ධ වෙනවයි. පින්කමක් Tamanට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ කාලේ අපේක්ෂාව. ඒ අනුව මෙම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතිය දායකත්වෝ මේ වසරේ 2022 වර්ෂයේ කටයුතු මේ ආකාරයට උත්කර්ෂවත් ප්‍රශස්ත මට්ටමින් සිද්ධ කර ගනිමින් තමන්ගේ දරුවන්ගේ ඒ වගේම දායක දායිකාවන්ගේ දහම් දැනුම වඩා වර්ධනය කරගන්න ඒ වගේම ධර්ම දේශනා බෝධි පූජා පිරිත් පින්කම් ආදී විවිධ විදිහේ දාන සීලාදී පින්කම් සිද්ධ කිරීමට කටයුතු සිද්ධ කරමින් තිබෙන අවස්ථාව. ඒ නිසා මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල වටිනකම තමයි වැදගත්කම තමයි මාස 3ක් තිස්සේ වෙලා උත්සාහවන්ත වෙලා කටයුතු සිද්ධ කරලා එහි පාරප්‍රාප්තියට එහෙම නැත්නම් එහි අවසාන ඵලයේ හැටියට තමයි කාලයක් ගත කරලා හැමෝගෙම සහයෝගය ඇතුව ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා දහම් දැනුම වඩා වර්ධනය කරගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 1970 දශකයේ 80 දශකයේ 60 දශකයේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය ගැමි මිනිස්සු ස්වාමින් වහන්සේලා තමන්ගේ ගෙදරට වඩම්මාගෙන ගෙදර කුටියක් හදලා 3 මාසයක් උපස්ථාන කරලා තියෙනවා. කරණි සමාජය. දැනට නම් ඇත්තටම මම හිතන්නේ දැනට නම් ඒක ගොඩක් අඩුයි. මොකද පන්සල් දියුණු තත්ත්වයෙන් ආරාම දියුණු තත්ත්වයෙන් තියෙන කාලේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ආරාම ගොඩක් ඉන්දියාවේ තිබිච්ච මේ සූත්‍ර මේ ත්‍රිපිටකය අනුව අපිට මූලාශ්‍රය හැටියට ගන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ කුටි ගෙවල් තිබුණාද? අඩුවෙන්ද තිබුණේ. එතකොට එහෙම කාලෙක වස් කාලය කියලා කියන්නේ බොහොම වැස්ස අධික කාලේ මේ රෙදි පිළි සිවුරු ඇඳුම් ආයිත්තම් බොහොම අඩු කාලයක්. දැන් ඔය ඉන්දියාවේ උත්තර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් හිටියට ඒ කාලේ එච්චර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ බුද්ධාගම ප්‍රචාරය වෙලා තිබෙන ගංගානම් ගංග දෙපස. ගංගානම් ගංග දෙපස අද පාටලිපුත්‍රය කියන නගරය ප්‍රදේශයේ උඩහින් තියෙන්නේ හිමාලයානු කඳු වැටිය. එතකොට පල්ලෙහායින් මේ ඒ හිමාලයානු කඳු වැටියේ සාරයෙන් ගලා බසින ගංගානම් ගඟ උඩහා ඉඳලා දිල්ලිය ප්‍රදේශයේ ඉඳලා පටන් අරගෙන දිල්ලිය හරියෙන් පටන් අරගෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ගලාගෙන බහින්නේ. ඉතින් මේ කාලේ මීට අවුරුදු 2000කට කලින් මේ වර්ෂා කාලේ බොහොම හීතල පසුබිමක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් බොහොම අඩු මිනිස්සු සංඛ්‍යාවක් හිටි නිසා මේ ගෙවල් දොරවල් සාමාන්‍යයෙන් කුටි තාවකාලික අමුද්‍රව්‍ය වලින් සකස් කරලා ඇති. එක් සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ ධම්මචේතිය සූත්‍රයේ මම මේ අවස්ථාවේ සියල්ල කියන්න යන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ රජුරෝ කොසල් හෝ බිම්බිසාර රජුරෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන වෙලාවේ ධම්මචේතිය සූත්‍රය මේ සූත්‍රයේ රජුරුවෝයි බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන තැන විස්තර කරන්නේ. එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මූලාශ්‍රයක් හැටියට ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ තිබිච්ච ගෙවල් වල කුටි වල ස්වභාවය. මේක කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න පන්සලට ගියාම එතන හිටපු හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ රජුරවන්ට කොසල් රජුරවන්ට කියනවා ගිහින් ඔබ පිලට යන්න. පිල ඉස්සරහා මිදුලේදී උගුර පාදන්න. ඊළඟට පිලට ගොඩ වෙන්න. පිල කියලා කියන්නේ අතරම ස්තූප්ව කියන එක. එලිමහන් දොරවල් නැති
නිරාවරණය වෙච්ච ප්‍රදේශය. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ස්තෝප්පුව කියලා කියන්නේ පෘතුගීසි ඕලන්දේසි වචනයක්. ස්තෝප්පුව වැරන්ඩාව කියලා කියන්නත් වැරන්ඩාව කියලා කියන්නේත් ඒ වගේ බායලලා තියෙන සාමාන්‍ය එකක්. ඒ වගේම දොරවල් තිබිලා තියෙනවා. අගුල තිබිලා තියෙනවා. අගුල කියලා කියන්නේ දොරක් වහගන්න තැන. අගුලට තට්ටු කරන්න කියනවා. ඉතින් මේ ඒකේ තනි කුටියක් හැටියට වෙන්නේ නැති ඇතුළට ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කුටිය. ඉතින් මේ අඩු පහසුකම් සහිත සමාජයක තමයි මේ කාර්යයන් සිද්ධ වෙලා. ඒ වගේම මහා විශාල මන්දිර ඉන්දියාවේ තිබිලා තියෙනවා. ජේතවනාරාමය වගේ මහා විශාල ආරාම සංකීර්ණ අදටත් නෂ්ටාවශේෂ දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම පසුබිමක බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුවට අනුදැන වදාර ශික්ෂාපදය කටයුතුයි මේ විදියට මේ ආකාරයට සිද්ධ කරගන්නේ. ඒ නිසා බෞද්ධයෝ හැටියට අනන්‍යතාවයක් අපේ ජාතික උත්සව අතර ප්‍රධාන උත්සවයක් කටන පින්කම. ඒ සඳහා සූදානම් වන මේ අවස්ථාවේ ලෝක පුරා බෞද්ධ ජනතාව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගේම දායකකාර උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වණක් පිරිසම ඒකරාශී වෙලා කරන මාහැංගි පින්කමක මූලාරම්භක අවස්ථාවයි මේ ආකාරයට සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ කාලය තුලදී ළමයින් වැඩියෙන් දහමට යොමු කරමින් ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණ මේ පින්කම් මාලාවට සම්බන්ධ කරමින් තමන්ගේ දහම් දැනුම වඩා වර්ධනය කරගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සංස්කෘතිකාංග ඊළඟ පරපුරට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ අපේ මූලික සංස්කෘතිකාංග ළමයින්ට ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ වෙලාව. ඒ අනුව මේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු ඊටාම මැනවින් සිද්ධ කරන ආයතනයක් ස්ථානයක් හැටියට බොහෝ ප්‍රසිද්ධව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ඉදිරි කටයුතු සකස් කරගත්ත විදියට බලාපොරොත්තු වුණු විදියට ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ඒ සීල කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් තියෙන වෙලාව. සා මේ වෙලාවේදී අපේ කටයුතු නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි කියන බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් මේ වෙලාවේදී අපේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරමින් සියලු දිනාටම තෙරුවන් සරණින් සියලු නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අද දවසට නියමිත වස්සාන සමය ආරම්භන මේ මොහොතේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් වස්සාන කාලයේ ඇති වැදගත්කමත් එහි ඓතිහාසික පසුබිමත් ඒ තුලින් අපේ ජීවිතයට නොපමාව රැස් කරගත යුතු මේ ජරා මරණ වලින් යුක්ත ජීවිතය තුල ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ඊටාම වටිනා පැහැදිලි දේශනාවක් සිද්ධ කරපු අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට අපි සෙත් පතනවා ආශිර්වාද කරනවා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. බොහොම අනුකම්පාවෙන් මේ වස්සාන සමය අපිට පුණ්‍යවන්ත සමයක් බවට පත් කරන්නට ධර්මයෙන් අර්ථයෙන් අනුශාසනා කරමින් ඒ දහම් හරය තව තවත් විහිදුවන්නට ශාසනික කටයුතු සාර්ථක කරගෙන නිදුක් නිරෝගී භාවයෙන් යුක්තව සියලු අනාගත බලාපොරොත්තු සාර්ථක කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව සෙත් පතමින් ආශිර්වාද කරමින් කෘතවේදීව පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ අවස්ථාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.
Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. During this Vassana season, we are hosting special Dhammadana, meritorious deeds during this 3 months time. Today, our Dhamma topic is the benefits and importance of the Vassana 3 months spiritual rains retreat season. As we all know, our Lord Buddha was born in India. Today, that part is called Nepal. In that environment, Lord Buddha, before Christ, in the 6th century, started introducing these teachings. The Dhamma was set in motion. He left the palace, spent 6 years in meditation, in search of the truth, and realized the truth. We call that Dhamma. This whole teaching, in nutshells, he explained in the first discourse called Dhammacakkappavattana Sutta. Very clearly outline what he found and what we supposed to practice in that discourse. That was the first discourse delivered by the Buddha. He approached 5 ascetics who were helping him during his period of practice. By listening to this, they all enters into the 3rd level of enlightenment. However, by listening to the Anatta Lakkana Sutta, the discourse on the 3 universal characteristics, they became an enlightened. After that, this happens in the month of July, we call Asala. The environment culture of India has 3 seasons. Here in the West, we have 4 seasons, but in India, we have 3 seasons. Those 3 seasons are called Hemanta, Gimhana, Vassana. Hemanta season start in the month of March. We call Medin, and it lasts for 4 months till Poson, the month of June. During that time, it is extremely hot. It is not normal hot. All these seasons goes into somewhat extremes
in Indian culture, in Indian environment. That's Hemanta, start from March till up to June. Then start the Vassana season, we call rainy season, from the July till October, about 4 months. It is not normal rains, mega, maha mega, it called very heavy, and akala mahavasi, which means timeless, unbelievable nature of rains comes during this Vassana season that lasts from July, the month of Asala, till about October, month of Vap. That is the Vassana season in the culture of India. After the October time, it starts Hemanta time. From the month of November, we call Il, till up to the February month, November, Hemanta. Hemanta period is very chilled, very cold, and it comes into a very extremely cold as well. So Buddha gave the first sermon explaining us what we need to practice. By listening to this sermon, monks came and their way of life is different. They need to find going for alms round, Pindapata, and they used to live under a tree in the forest or very minimum accommodation. They are not supposed to stay in one place. That is what we call mendicant life, ascetic life. The Sramanas, monks, lives is not to stay longer in one place, and they are traveling. However, it was really difficult during this heavy rain, Maha Mega, Akala Vasi, during this time of rainy season, in that culture to continue that wandering way of life, ascetic life that has very much based on traveling. Therefore, at that time, there was no rule for the monks to observe the Vassana, but as a normal practice, Buddha recommend monks to stay in one place. If they wish, they can stay in one place and practice. This happens. However, because during that time, most of the people who came and became monks were seriously practicing, and they are genuinely interested. So they were much disciplined. They were not much of going out of the track. Few years later, so many, like 20 years after, so many other people started coming, entering into this order. As a result, it was not just only enlightened monks, there were all sort of people entering into the monkhood. And they did not care of certain cultural things or environmental things. They continue their mendicant life, wandering life, even during the Vassana rainy retreat season. So this happens. It was not a rule at the beginning of the Sasana dispensation. This happens after 20 years later. Then there was a protest from the general public
because at that time there was a contemporary to the Buddha. He was slightly older than the Buddha, called Nigantanatha Putta. He was another spiritual teacher, very much identical, very much like Buddha. He was preaching and practicing very extreme non-violence. He was explaining that everywhere there are beings, we should not kill at all. He was saying that even when we walk, there are some small creatures that can die. So they used to even sweep the floor while they are walking. They used to wear masks because they believed when they are breathing, some creatures can enter and we can kill them. That was how extreme. They were very strong community at that time of the Buddha. So those motivated communities and make a little bit of a protest, complaining about the disciples of the Buddha, saying that the disciples of the Gautama Buddha walking around, traveling around, even this rainy season, because after and during that rainy season, this grass started to get the tender leaves and it gets very blue, like very pleasant green color. So they complain, accuse, saying these monks destroying that beautiful grass which is just coming after the rains, and that is not a very good sign, because they believed even in this grass there is a life called Eka Prana. Therefore, they compelled, they kind of make a strong protest, saying that the monks should not be behaving like that. As a result of this, our Lord Buddha made a special rule, saying that during the Vassana season, monks need to observe Vassana, 3 months retreat time. And if the people are happy, they can invite and support those monks. And it is a path to the divine realm. It is a way to avoid the miserable low realm nature and reach into the higher state of being in this birth and death cycle. And it also provides an opportunity for the monks to concentrate more on their practices, and it is a great opportunity for them to fulfill their aspiration of that very life. When the monks are concentrating on practicing those things, and it becomes a huge blessing for the community. Therefore, when the monks wandering around, people very eagerly invite them to those monks to stay in their villages, their places, and stay 3 months and look after them. Buddha says, Suppa Buddhang Pabujjanti Sada Gotama Savaka Yesa Divacha Rattocha Nichang Buddhang Gatasati. If someone recollect the qualities of the Buddha, Dhamma, and the Sangha, there are 9 qualities of the Buddha, there are 6 qualities of the Dhamma, there are 9 qualities of the Sangha. If someone, as the person goes into sleep,
as the person wakes up, recollect the meditation on these triple gem, that person's life becomes purified. Suppa buddham pabujjanti sada gotama savaka. Yesa divacha rattocha niccang buddhang gata sati. So during this period of time, we have all the opportunity for us to recollect the qualities of the Buddha, Dhamma, Sangha and apply them into our lives. As a result, it purifies our life, it purifies our journey. Therefore, it is called a sacred time, Punya Kala. So what this make purify is mainly our actions. What is the karma action in Buddhism? Buddhism says, Ketanaham bhikkave kammang vadami. It is the consciousness we call the kamma or action, deed. What makes those actions, those consciousness, those mind, and what actions we called volitional actions. What are the actions we call Chetanaham bhikkave kammang vadami? What are the volitional actions? Buddhism says, Cheta itva kammang karoti kayena vachaya manasa. We call these volitional actions done by three things: kayena, the body; vachaya, the words; manasa, the mind. So when we think of good kusala karma that we practice during this Vassana season, rainy retreat season, we call Punya Kala, sacred meritorious period. What these meritorious means? Volitional actions engaged and done by body, speech and mind. So this is a period of time we take seriously concentrating on doing volitional actions by body, speech and mind. Those actions, volitional actions done by body, speech and mind has two different types. What are those two different types? One is called kusala karma, wholesome deeds. Akusala karma, the other one, is called unwholesome deed. As we all know, kusala karma leads us into heavenly life or free from suffering, we call sugatigami. Whereas akusala karma, unwholesome deeds, leads us to dugatigami, a life in suffering. According to Buddhist teachings, the wholesome deeds that leads into happiness and progress, there are many. Among them, there are 8 great meritorious deeds. What are those 8 great deeds? First one, Katina Chivara Puja, offering a Katina Chivara robe. The second one, offering 8 requisites, Atapirikara. Third one, offering residence for the monks. Third one, offering food or other necessities for the community of monks, Sangika Dana. Fifth one, printing or writing or distributing Buddhist scriptures. The sixth one, offering lands. The seventh one,
making Buddha statues, Buddhist shrines, and the last one, making sanitary facilities like toilets and things like that for the community. Out of these 8, 7 of them you can do at any time. But the Katina Puja, which is the first one, you can't do as you like at any time. Buddha said, you need to start it in the month of June and find monks to invite to stay in one place for 3 months retreat. And those monks are being explained a lot of rules and regulations. For example, they can go out, but they should not away more than 6 nights. 6th night, they should come to where they're supposed to be, and 7th night, they should be there. Even for a shorter out, they should leave and enter with clear comprehension. Sati Sampajanya. There are like that very special rules. If those are being broken, the people will not have the opportunity to do the Katina Puja. So what I just wanted to say that out of those 8 great meritorious activities, the rest of the 6 can be done at any time, whereas Katina Puja can't be done all the time. It has to be in a specific time, once in a year. After that, during that year, that can't be done. And in one place, 2 similar activities can't be done either. So this special great merits guarantees that person would not go into lower realms. There are 4 lower realms. That person will never, if a person falls in the journey of samsara into one of those lower realms, it is timeless, that you would not be even having the opportunity to come into a state that you will be able to enter into the path of realizations. There are only 2 things that can give the security of that in the very uncertain nature of samsara. One is called doing Katina. As I said, it has to be done in a very careful manner. The other one is entering into the Sohan, first entry of the first enlightenment stage. So this is why this period is very important to us. Because of this, at the very beginning, Buddha encouraged the monks during the rainy season. There are 3 seasons in India. During the rainy season, Buddha encouraged monks to stay in one place. First, Buddha did not say a period. Buddha first say, Anujanami bhikkave vassang upagantum. Buddha said, you can observe a retreat. Vassang upagantum. Vassang means you can observe, you can practice a retreat. Then monks were more inquisitive and asked, is there a particular period? That is the time Buddha says, Anujanami bhikkave vassane vassang upagantum. First Buddha said vassang upagantum. Secondly, Buddha said vassane vassang upagantum. You better observe, you can observe this 3 months retreat during the rainy time, rainy season. So during that time,
monks supposed to invite by the people and stay in one place. They make temporary accommodation for the monks. However, there was no offering a special robe called Vassana. Monks used to come by coating in this heavy rains with drenched in their body, because they only have 3 robes. They can't have many possessions according to the tradition. This was seen by one of the very pious devotee called Vihara, and she felt very sorry about it. She went to the Lord Buddha and by paying homage, say to the Lord Buddha, Bante, Sangassa Yava Jivang Vassikang Satikang Datang. I will offer these venerable monks special robe for the Vassana season. That is what we call Vassana. During this rainy retreat, rainy season, I will offer, and she said, I will offer for my lifetime. My lifetime, every year, Vihara said to the Lord Buddha, I will offer Vassana. Buddha recommended, Buddha approved it. Buddha said, yes, you can do that. So this is how the Vassana robe came in. Even this robe has a special, because Buddha wanted to make sure that monks are not keep collecting and having more burden with items. Buddha said that you can't pre-plan 1 month earlier, or it has to be done within just a month during very close to the date. And even after the Vassana season, it is not appropriate to practice, keep that, because it becomes an additional burden for the monks. So Buddha only recommended is for that, for the during the Vassana was only recommended for that period of time. So even though people were not invited or invited, normally monks should observe it, otherwise it becomes a small mistake for the monks. However, if the people come forward and invite the monks to do that, they can offer them 4 requisites, sivpasa. Through that way, they can gain higher merits. Also, they can advise, the monks can advise those community different meditation subjects we call karmasthana. The community also get the chance to practice those things and gain the best results, best fruits of this Dhamma. That is the normal nature. We all are Sri Lankan. This culture came to Sri Lanka during the Buddhist era 236 with our Arahat Mahinda Thera came to Sri Lanka on Poson full moon day in the month of June. After being into Sri Lanka in the Buddhist era 236, he preached. As a result, Prince Aritta and another 56 of them became monks. So, together with Prince Aritta and 56 other monks, Arahat Mahinda Thera and the other monks came from India, started the first Vassana season in the Buddhist era 236. That monks stayed in the Kantaka Stupa, Kantaka Chetiya, and there was
68 small huts been done by the then king Devanampiya. That was the first observance of the Vassana in Sri Lanka. So during the life of the Buddha, our Lord Buddha lived 45 years. Our Lord Buddha and the monks were invited by Anathapindika, very fierce, very devout philanthropist, and also Visakha, and also some Brahmins called Veranja was invited by the people, by these philanthropists, by these kings, and even by these special renowned people to the Lord Buddha. During the 7th Vassana retreat, Buddha did not invite by anyone. By his own willingness, Buddha went into Tautisa, divine realm, Tavatinsa, divine realm, and met the mother and spent 3 months by preaching to the mother. So that was a very interesting Vassana season in the life of the Lord Buddha. However, this is a very special retreat time that brings both monks and the lay community a very important blessings. 12th Vassana season, our Lord Buddha was invited by this Brahmin called Veranja. Lord Buddha observed together with another 500 monks in the village of Veranja, invited by this Brahmin called Veranja. However, after the invitation, he forgot that he invited monks to stay. So whole during these 3 months, nobody came and looked after the monks. But Buddha was very humble. It was a difficult time, like little bit of a pandemic type of time. Buddha did not even encourage or send messages for this invited person called Veranja, Brahmana Veranja, and Buddha very patiently completed the Vassana retreat, and at the very end, Buddha said, it is our humble duty to visit this gentleman because he was very humble for even to invite us. Therefore, we need to go and report to him that we have been well, we have successfully completed this retreat. So he was very happy about it and he apologized for what happened. Buddha says nothing to worry and to remember the good things you already done, rejoice on that. That is very important, wholesome deed that you inviting the monks to stay. So whether it is small or big, during this time, people take the great interest to get this opportunity to invite the venerable monks. When they inviting, they make special offerings like some beetles, vasisalu, and things like that. When the monks accept that invitation, the monks make a special statement saying, Imasming Vihare, Imang Temasang, Vassang Upemi, Ida Vassang Upemi, Ida Vassang Upemi, Ida Vassang Upemi. When the monks say that, the monks make the affirmation that they are going to stay during that time in that place. So during that time, offering dana, you can offer the breakfast dana, hila dana, lunch dana, daval dana, and evening puja, gilan pasa. And thereby you can gain higher merits by attending to the monks and the community, offering breakfast, lunch, and even evening pujas for these venerable monks.
And in addition, you can organize special flower offerings, special Atavisi Puja, special Dhamma discussions, and invite monks to give us special talks. And during the full moon days of every month, during these 4 months, you need to practice at least 24 hours together observing the Sil, or if you can't do it 24 hours, at least 7-8 hours observing the Sil in the locality where the monks have been observing the retreat. Therefore, this special ceremony brings not only the monks, even to the community, even to the temple, even to the environment, very special blessings, because it gives the opportunity for the people to do a lot of kusal, meritorious deeds that leads their life into sugatigami. That means to brighten up their life journey into a higher realms, and then eventually overcome all difficulties and attain the supreme bliss of Nibbana. At another occasion, our Lord Buddha was admonishing, talking to some monks, and after that, Buddha asked the Venerable Ananda to invite 500 monks who became, by just calling, we call Ehi Bhiksu Pravujja. Buddha, when a meritorious person saw, Buddha called him by extending his right hand, please come and become a monk in my order, my sasana. That is called Ehi Bhiksu Pravujja. Buddha just extend the right hand and call the person to come into the order. As a result, that person turns into a monk. That is called Ehi Bhiksu. Buddha said to the Venerable Ananda, gather 500 similar monks into the lake called Anotapta. So Buddha wanted to explain really how powerful this retreat period and doing a Katina ceremony at the end. And Buddha, that you know that to become a monk just by calling, extending the right hand, Ehi Bhiksu Pravujja, is a highly meritorious thing. It's it's like getting a Nobel Prize. It's something not like that Nobel Prize, don't misunderstand. I was just explaining, even getting an award from Queen is not an easy thing. Someone has to dedicate a lot. So likewise, to become a monk in that way is not a simple meritorious deed, it's a very, very heavy meritorious deed. So Buddha asked similar 500 monks to come into a congregation, and in that congregation, Buddha asked, can anyone explain one of the most powerful meritorious activity? Among those monks, there was a monk called Nagita. And he said, he stood up and said, Venerable Sir, many lifetime ago, I have done a Katina ceremony. And Buddha really appreciated it and asked him to explain the benefit of it. He said, as a result, for 30 years, Kalpa Tihak, he was never born into a lower realm. What are the lower realms? There are 4 lower realms. Niraya, the hell, Tirachana, animal realm, Peta, hungry ghost realm, and Vinipata or Asura realm. So if a person goes into those realms, that life is very miserable. There is no opportunity to come out of those suffering.
Whereas this monk, by doing such a retreat and end with the Katina ceremony, during the time of Vipassi Buddha, in the city called Bandumati, he was a simple gentleman. He invited Venerable Lord Buddha Vipassi with a pure mind to observe the retreat and make that retreat successful. At the end of the retreat, he hosted a special dana to offer Katina Chivara and other requisites for the monks. And as a result, he said, for 30 years, he was never going to a lower realm. He was always going into a higher realms like Chatum Maharajikaya, Tavatinsaya, Tusitaya, Nimmanaratiya, Paranimita Vasavati, like this highly blissful state of divine realms he was born into. So therefore, this is a time that we need to engage from our body, from our speech, and from our mind. And that is called Cheta Itva Kammang Karoti Kayena Vachaya Manasa. So the volitional actions are the karma, where that karma takes place from body, from speech, and from mind. What we need to engage in, basically the 4 frames of mindfulness: body mindfulness, feeling mindfulness, mind mindfulness, mindfulness on phenomena. Then we need to reflect on 3 universal characteristics: impermanence, unsatisfactoriness, and no self-nature. Thereby, we need to realize the 4 noble truths: suffering, cause of suffering, the cessation of suffering, path leading to the cessation of suffering. When that practice being fulfilled in a very engaged period of time called Vassana season, we would be able to escape from the danger of this birth and death cycle and gain the highest security in this samsara, as a result attain the supreme bliss of Nibbana. So Nibbana Pachayo Hoti, may this meritorious activity be a great blessing for you all to attain that highly venerated meritorious purposes in all of your life. May this be a very special meritorious period for you all. Wishing everyone a very happy Vassana season. Normally, every temple, if you go, they make a special poster at the very entrance saying, this is the Vassana season, Ayan Vassana Kalo, to make people understand the importance of it and engage very enthusiastically into it. So therefore, may you all have that real interest in this 2022, because we know that very much unease of every aspect of the livelihood. Things are getting very bad and worse, difficult for every aspect of life, politically, economically, environmentally, and every aspect. But there is no other solution than fulfilling our spiritual attainments, developments. Those other things will be same. It will go into different states. But if you, by having all these difficulties, we experience politically, economically, environmentally, if you become wise enough to engage yourself by taking the full advantage of this type of 3 months Vassana retreat season, so like time of the Buddha, during the time of the Buddha, they was really having this sacred period, taking into a very engaged period of time. So during the day, during the night, while you are waking up, while you go to sleep, remind yourself, this is the Vassana season, this is the retreat season, and I would myself
engage from my body, speech and mind, and gain the highest merits during this time. So may this be a great blessing to you all. May you all be well and happy, attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. බොහෝම පිං අපේ හාමුදුරනේ වහන්සලා දෙනමටම මේ කරපු අපූරු ඒ ධර්ම දේශනා දෙක මං හිතනවා අපි කාටත් මේ බොහෝම වටිනවා කියලා. ඒක මේ බොහෝම කාලීන මතක් කිරීමක්, timely reminder for everyone in the community. මේ විශේෂයෙන්ම වස්සාන සමය කියන එක අපේ දාම්වල පිරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට හොඳ දුක්නයක් කරා. බොහොම මේක කොහොමද පටන් ගත්තේ. He has told us about the beginnings and the history, which is very important because I think we need to be aware of the importance of the Vassana season. අපි සමිත හාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නා වගේ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල මේ මම හිතනවා අපිට අපේ හුඟක් උදවියට මේ දැන් අපේ පිටරට ලංකාවේ ඉන්න සහ පිටරට ඉන්න හැමෝටම අපේ මුල් උරුමයන් අපේ තිබිච්ච අපේ ඒ සාම්ප්‍රදායික කටයුතු ගැන දැනීම ටිකක් සමහරලාට අඩුයි. එහෙම වුණාම තමයි හුඟක් අර කරදර එහෙම මතුවෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන බොහෝම සතුටු වෙනවා. මේ වගේ විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන කරන මේ වැඩසටහන ඒ වගේම අපි මේකට අපේ දායකත්වය දරන අයට මෙතෙක් කල් දායකත්වය දරපු හැමෝටම බොහොම පිං කියලා මම මේලා තවත් සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ කාටවත් තව මේක දායකත්ව ලබා ගන්නවා නම් අපිට ඒක ගැන දන්නන්න හොඳයි. මේ දැනගන්න හම්බ වෙච්ච බොහෝම වැදගත් කරුණු ගැන මට නම් හැමදාම වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. නමුත් මට විතර ප්‍රශ්න තිබිලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ අහන් ඉන්න අපේ කාටවත් මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි තවත් හැදි කිරීමක් එහෙම අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක් ඒලාට if you need any further clarification or a little bit extended explanation, please this is the time to ask our venerable Bhantes. Please forward any queries if you have any, as usual by either a chat or speak up and ask. So I will just ask now if you can just either raise hand. Have you got any questions? හාමුදුරනේ අපිට මොනවත් එහෙම විශේෂයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මේ ආසාවෙ පේන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් මේ කරපු උතුම් ධර්ම දේශනාවට අනේක වාරයක් පිං අපි එහෙමනම් අනුමෝදනා කටයුතු ටික සම්පූර්ණ කරමු. හොඳයි. මේ වෙලාවේදී අපි ඊටාම කරුණාවෙන් යුක්තව සිහිපත් කරනවා අද දවසේ වස්සාන සමයේ පැවැත්වෙන සති වැඩසටහනේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන දොස්තර නන්ද ද සිල්වා දොස්තර මහත්මයා, ඒ වගේම ස්වර්ණා නෝනා මහත්මිය බොහොම උනන්දුවෙන් ඉතාම ආසාවෙන් මේ පින්කම් වල දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙනත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අද දවසේ පැවැත්වෙන මේ වැඩසටහනෙත් දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ වස්සාන කාලය තුල මොනියම් වූ පිනක් අඩු වශයෙන් පහනක් දැල්වීම හෝ
බුදු ගුණයක් මෙනෙහි කරගෙන මලක් පූජා කිරීමෙන් හෝ ලැබෙන කුසල ශක්තිය අනන්තයි අප්‍රමාණයි. කටිනානිසංස ලැබෙනවා කියලායි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ වැඩසටහන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන නන්ද දොස්තර මහත්මයාටත් ස්වර්ණානෝනා මහත්මියටත් ඒ නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබිලා තව තවත් ජීවිතය වාසනාවන්ත කරගන්න ශක්තිය ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ දෙපළගේම ඉදිරි ධර්ම බලාපොරොත්තු අනාගත බලාපොරොත්තු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ දෙපළ නමින් අභාව ප්‍රාප්ත දයාබර දෙමව්පියන් ඥාති සහෝදර සහෝදරියන් ඒ වගේම පුතණුවන් ඇතුළු සියලු මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැපයටපත් වේවා දුකින් අත මිදේවා කියලාත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම ලෝකීය ශාසනය රකින්න ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඒ හැම දිනාටම සැලසේවා. විශේෂයෙන් පින්කමට උදව් උපකාර කරන දයා මහත්මයා, තුෂ්ඨානෝනා මහත්මිය, සමන්ති මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති ඒ පවුල් වල සියලු දෙනාටම අශ්විනී කසුප් මහත්මයා ඇතුළු ඒ සෑම දෙනා ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ආරක්ෂාව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙච්ච මේ සෑම දෙනාටමත් දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් අද දවසට નિયમિત වැඩසටහන අවසන් කරනු ලබනවා. අපි හැම දිනා එක්ක එකතුව පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. අභිවාදන සීලෙස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. ඔබ වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. මේක උතුම් පින්කම වෙනුවෙන් අපි එහෙමනම් කවුරුත් එකතු වී ස්වාමීන් වහන්සේලා වදින ගාථාව කියමු. ඕකාස වන්දාමි භන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත් තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ. දුර්ලභේ
සිදු කළ සියලු පින්ඵල සමිඳු ගුණයට එකතු වේවා. සුසිල් දිවියේ පිරු අපමණ කුසල් සම්පත් මට ලැබේවා. නූතන වූ යම් දොසක් වේනම් නොදත් මාහට කමා වේවා. පිරු ගුණ සිල් දම් වේලෙන් හිමි සසුන් ගුණයේ නිරත වේවා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තව දවස් 7කින් තව සුමානකින් එන ඉරිදාට නැවත හම්බ වෙන තුරු ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.